So now they asked me to print the number as 1098. Use substring only. Substring ఒకటి యూస్ చేసి ఆ నంబర్ తీసుకురామన్నాడు. Okay. So from here, what I want to observe here is how my data is available. So the required data that I'm looking for 1098 is available after this colon. After this colon, my number is available. After this colon, my number is available. So now what I'm going to do here is get the position of colon there. Get the position of colon. So int position is equal to s dot index of colon plus 1, because after this my numeric is getting started. Okay, now what I'm going to do here is s out of s dot substring of position. So we no need to give the next level, the next number. So because we are going to get the whole number is going to be get cropped, right? So that from here we can able to get your 1098. So how many of you did this one? నేను అంటే కాలనీకుండా డైరెక్ట్ పొజిషన్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ నంబర్ మారుతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు చూడు ఇంత పెద్ద నంబర్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? కానీ ఇండెక్స్ ఓకే, కాలన్ ఇచ్చాం కదా, నెక్స్ట్ నెంబర్ అని +1 ఎందుకు ఇచ్చారు అక్కడ? కోలన్ తర్వాత నంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బాగా చూడు నువ్వు. కోలన్ తర్వాత నంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఒకవేళ +1 ఇవ్వలేదనుకో, ఆ కోలం కూడా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మనకి. చూడు, అందుకే +1 ఇచ్చాను. ఓకేనా, క్లియరా? సౌమ్య చేసావా? ట్రై చేసావు ఇది? నాకు తెలిసి ఇదే చేసావా? లేదండి, లైక్ అదే ఇందాక సుష్మిత గారు చెప్పారు కదా, పొజిషన్స్ నంబర్స్ ఇచ్చి అలా చేశాను. అట్లా ఎప్పుడు చేయొద్దు, మీరు చేసే తప్పులు అవే. ఆ విధంగా ఎప్పుడు చేయొద్దు, సరేనా? ఓకే. ఇలా మనం ఫర్ లూప్ యూస్ చేయకూడదు. ఇంకేదో ఫర్ లూప్ దేనికి, డైరెక్ట్ గా ఉంది కదా ఇక్కడ. సో తర్వాత ఏమన్నాడు? ట్రై విత్ స్ప్లిట్ ఆల్సో అన్నాడు వీడు. ఓకే, సో లెట్ us see this. So now what I'm going to do here is, like, let me give string array is equal to s dot split with your colon. Okay, now let me use my standard order println array of 1. array of 0 లో ఏముంటుంది? బిఫోర్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది. array of 1 లో ఏముంటుంది? నంబర్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో possible, but this is very easy, right? This is very easy. Okay, so this is about your task number 3. How many of you did this one? ఎంతమంది చేయొచ్చు? చేశారు? చేశారా? ఓకే, స్ప్లిట్ చేసావా? Yeah, fine. Now coming to this, ఇది ఎలా యూజ్ చేశారమ్మా? ఇది చూడండి ఒకసారి, ఎవరైతే చేయలేదో. పనిచేస్తుందా? వాడే వేసింది పుట్టాడు చిన్నప్పుడు. దుమ్ముందా? So now what I'm going to write, int position 1 is equal to s dot index of what? This one. Guys, from now onwards, I don't want to write multiple places. Okay, see, in one place, in one thing only, I'm going to break it out in one single statement.
See how I'm going to do that. So now what I'm going to do here is I'm going to use my s dot substring of this one plus one comma s dot index of this position. This, okay. Now see, in one line we are going to crack it out to get that number 9087. How many of you did this? సేమ్ లైన్ అలాగే రాస్తాను నేను కూడా. అలాగే రాసావా? గుడ్ గుడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే నంబర్స్ని పెట్టుకొని మనం ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఫైండ్ చేయకూడదు. సౌమ్య, యా ప్రతాప్ గారు. వాట్ మేక్ యూ టు గో రాంగ్ దేర్? సో అర్థమైందా నేను ఎలా రాశానని? యా. నువ్వేం చేసావు? ఇక్కడ 908 ప్రింట్ చేయాలని చెప్పి, సో నేను ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే పొజిషన్స్ అనుకుని 908 పొజిషన్స్ ఇప్పుడు చూసాను. కూడా నంబర్ తీసుకు, ఇప్పుడు నంబర్ మార్చేసాను, ఒక నంబరే పెట్టిన, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? యా. అంతే కదా. నేను చూడు పెట్టి 7 పెట్టాను, ఆ 7 వచ్చింది నాకు. ఓకే. టాస్క్ నెంబర్ 5. అది ఇది ఎంతమంది చేశారా? నేను చేయలేను, రాలేదు. ఎవరు చేయలేదా? No one? దిలీప్, సుష్మిత, సౌమ్య చేయలేదు ప్రతాప్ గారు. లేదా? తిట్టుకున్నారు నన్ను. సరే చూడండి, ఎస్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒకటేమో క్యాపిటల్ అయింది, ఒకటేమో స్మాల్ అయింది, కరెక్ట్? సో నేనేం చేస్తాను చూడు, ఇక్కడ మెయిన్లో ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్, మొత్తానికి నేను లోవర్ కేస్ మార్చేస్తున్నాను, దాన్ని మొత్తానికి ఏం చేసిందో లోవర్ కేసులో మార్చేసాను చూడు. అవునా తల్లి? అవునా కదా తల్లి? అవునా? ఇంటి కౌంటర్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇది కూడా లైన్లు పీకేద్దాం, ఇన్ని లైన్స్ కోడ్ రాయకూడదు మనం, సరేనా? తగ్గించి రాద్దాం. ఫర్ క్యార్ సి ఇన్ మై ఎస్ డాట్ టు క్యార్ అరే, దీనికన్నా ముందు దీన్ని లోవర్ కేసులో మార్చి అప్పుడు మార్చేద్దాం. 2 లోవర్ కేస్ డాట్ 2 క్యార్ అరే. పర్ఫెక్ట్. లైన్ నెంబర్ 8 అండ్ లైన్ నెంబర్ 10 అర్థమైందా? పర్ఫెక్ట్. తమ్ముళ్ళు మీకే. ఓకే. నౌ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు హియర్ ఇస్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై string temp equal to empty1. Okay. Now what I'm going to do here is temp is equal to temp plus c. Okay. Temp equal to temp plus c. Okay. If temp dot equals of welcome అయితే తక్కువ వచ్చిందా? తక్కువ వచ్చిందా? counter plus. Okay, then what I'm going to do again, I'm going to make my temp equal to empty1. Now let me run this.
So now here, right? S out of my counter. See how many times the welcome got repeated. నేనేం చేసి మీరేం చేశారు రాబాయ్? బటర్ మిల్క్ బటర్ మిల్క్ బటర్ మిల్క్. Guys, any questions in this part? Any questions, guys? Clear? It's clear? Hello? సౌమ్య అర్థమైందా? యా ప్రతాప్ గారు. క్లియరా? ఓకే దెన్. నౌ let us understand about కన్స్ట్రక్టర్. అమ్మ మీకు ఇంకా స్ట్రింగ్స్ మీద ఇంకా బోలెడన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే there is very good site available called as programmer.com. There is very good site available called as programmer.com. So here what you can do here is just move on to your Java here. So ఇక్కడ చూడండి, there are a lot of things available. There are a lot of examples available. Okay, so please practice these examples. So you guys require this link, so I'm pinging you in the chat window. Please go and save this. So in the Evernote also I'm trying to give that. Okay, got it? Clear, guys? Speak out. యా ప్రతాప్. Okay, yeah. Now let us discuss about your constructor. Constructor is called as a block of code, okay, which will execute as soon as when we create an object to the class. Okay, it initializes the class level variables. What it will do, it will initialize your class level variables. It is going to initialize your class level variables. So a constructor will not return any value. It will not return any value. A constructor will always look like a class name. It is always going to be look like a class name. Yes, just give me a second, 1 second. So pay more attention to this session now. So the scope of asking questions is very much high inside your constructor part. Okay,
Now let me create a new class. Understand. Okay. Now the constructor, right? It should be same like your class name. It should be same like your class name, but you cannot return any value. You don't need to give any return type also. Okay, you don't need to mention it. Okay, so now what I'm going to do here is s out of I am a 0 argument constructor. I am a 0 argument based constructor. Okay, just be it like this. Now what I'm going to do here is I'm going to create a new class called as test constructor class. Test your constructor class. So in this one, I'm going to create my main method. Now, what I'm going to do here is I'm going to create an object for this one. Construct underscore this one. New construct unders. Okay. Now see, I just created an object here. You have to notice that I just created an object here. When I created an object, what happened here? When I created an object, what happened here? The logic that is available in the block, which block? Constructor block will execute. That's what I told you. Constructor is going to be called a block of code, which will get execute, as soon as when we create an object to that particular class. అంటే నీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో ఆ క్లాస్ కానీ నువ్వు గనక ఆబ్జెక్ట్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే, ఓకే, ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ మ్యాచింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ గో అండ్ గెట్ ట్రిగర్. Got it? If I execute this, see how what is going to be happen. See, I am 0 argument based constructor. సో ఇది ఎప్పుడు వాడతాం? ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైంలోనే ప్యారలల్గా ఇంకోటి ఏదైనా లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, రైట్, ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్. Got it? Clear, everyone? Soumya? Sushmita? Yeah, clear. Clear? Okay. Yeah. Hey, Avinash, Nikra. Yeah, clear. Clear? Right? Vijay? Abhishek? Yes, sir. Okay. Yeah, Abhishek, చదువుతున్నావా విజయ్? ఈ స్ట్రింగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్న, స్ట్రింగ్స్ చేయలేదు, ఇంకా చేస్తా. అది చూస్తే రా తమ్ముడు, చేస్తేనే వచ్చేది. యా ఓకే.
Okay, so now for a class we can have different types of constructors. So for a class we can have different types of constructors. So in Java there are two types of constructors available. So what are those? First one we are going to be called it as parameterized constructor. Second one is going to be called as non-parameterized constructor. Second one is going to be called as non-parameterized constructor. ఏమంటాం? Parameterized constructor, non-parameterized constructor. Constructor with no parameters we call it as non-parameterized constructor. What we call? We call it as what we call non-parameterized constructor. So by default, if we won't create any constructor, to a class, then the default zero argument based constructor will be created in the background. What will happen? A zero argument based constructor will be created in the background. Got it? Clear? Got it? Clear? సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి పారామీటర్స్ టైప్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి. పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్, నాన్ పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఎప్పుడైతే నువ్వు కన్స్ట్రక్టర్కి ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ కానీ పాస్ చేయట్లేదో ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏమంటారు? జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. సో ఇది నువ్వు క్రియేట్ చేయకపోతే, ఒకవేళ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కానీ నువ్వు క్రియేట్ చేయకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ జేబీఎం అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఫర్ అస్ without having any logic inside it. So the లోపల ఎటువంటి లాజిక్ ఉండదు. Okay, we will not have any logic available inside it. Got it? Clear? ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే నువ్వు జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? జేవిఎం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. విజిబులా? నాట్ విజిబుల్. Any logic available in that? No, there is no logic available in that. Clear? Any questions? Clear? Abhishek, Avinash? Yes. Yeah. Right? Yeah. Now, constructor with parameters is called as parameterized constructor. Okay, so this type of constructor is used to initialize the class level variables. It is going to initialize your class level variables. Okay,
it is going to help you to initialize the class level variables. Okay, class level variables. So now see here, constructor with the parameters is going to be called a parameterized constructor. Okay, so next point that you have to keep in the mind is, in a class we can have any number of constructors, but the parameters should not be the same. అంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండొచ్చు, కాకపోతే వాటి పారామీటర్స్ మాత్రం సేమ్ గా ఉండకూడదు. ఎన్ని ఉండొచ్చు, పారామీటర్స్ మాత్రం సేమ్ గా ఉండకూడదు. ఓకేనా? నౌ సీ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ int a here as one argument. Okay, now see here I'm going to use a here. Similarly, what I'm going to do here is I'm going to create a one more parameter or one more constructor, but with different parameters. Earlier I have my int a, now I'm going to keep it as int b. So now see here I'm going to use my a plus b. Int a comma int b comma int c, int a comma int b comma int c. So now see here I'm going to use my a plus b plus c. Now all these are going to be called as constructors only, but with different parameters. That's what I gave you in the note. In a class we can have any number of constructors, but parameters should not be the same. Here see, we have one parameter, we have two parameters, here we have three parameters. So this is called it as what type of constructor? One argument based constructor. This one we are going to be called it as two argument based constructor. This one we are going to be called it as three argument based constructor. One argument, two argument and three argument based constructor. Got it? Clear? So now here if I go back here, it is throwing an exception. From here what you want to do, either you have to send one argument or you want to send two argument. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది, ఇప్పుడు కానీ ఇవ్వలేదంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే బాగానే ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనకి జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్ కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోవడం వల్ల ఈ జేవిఎంకి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాలి, వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్ చేయాలా, టూ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్ చేయాలా, త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు. ఒక జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కంటే అది వెళ్ళి జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ బై డిఫాల్ట్ కాల్ చేస్తుంది. కానీ నేనేం చేశాను, ఇక్కడ ఆ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసేశాను. సో ఈ జేవిఎం ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది, ఎవరిని కాల్ చేయాలి. So if I pass 10, right, one argument, then what will happen? Automatically ఇక్కడ one argument based constructor ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Now see, if I go and run this, one argument is getting called. If I use 49, so two argument based constructor is going to be called. If I call 67, three argument based constructor is going to be get executed here. See, the number of parameters that whatever you are going to be sent, if there is any matching constructor available with the given parameters, then that particular constructor is going to be get triggered. అర్థమైందా? క్లియరా తమ్ముళ్ళు? అర్థం కాలేదా? ఏమర్థం కాలేదమ్మా? ఏమర్థం కాలేదు? క్లియరా? సౌమ్య
ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ ఇంట్ అనేది ఒకటి ఇనిషియలైజ్ చేసాం కదా, మనం దానికి వాల్యూస్ అన్నది ఇక్కడ బ్లాక్ లో మనం వాల్యూస్ ఇస్తున్నాము. అవును, ఇక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తాం. సేమ్ మెథడ్కి ఎలా అయితే పారామీటర్స్ పాస్ చేసామో సేమ్ అట్లాగే ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం అంతే. అంటే నార్మల్గా మనకి కోడ్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే ఇంట్ సమ్ ఏ అని ఇచ్చేసాం, బట్ దానికి వాల్యూ మనం ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా. పారామీటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తల్లి. పారామీటర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా మెథడ్ కి పారామీటర్స్ ఇక్కడ నువ్వు ఈ పారాంథసిస్ లో ఈడ వాల్యూ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఇన్పుట్, ఇది ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఓకే, నౌ నాకు కూడా ఛార్జింగ్ అయిపోతా ఉంది, కరెంట్ లేదు నా దగ్గర. సో లెట్ మీ ట్రై టు కంప్లీట్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్. Okay, so now what I'm going to do here is, let me give one more interview question. Can I call one constructor? Can I call one constructor from another constructor? Can I call one constructor from another constructor? Yes, we can, but the first statement must be always be the statement called this. Okay, so this is a method, right, is used to call another constructor from a constructor. Okay, this is used to call a constructor from another constructor. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్. ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాలంటే ఎలా కాల్ చేయగలుగుతాం? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ దిస్. సో ఇక్కడి నుంచి నేనేం చేస్తున్నానంటే A,34,56 అని చెప్పి కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తున్నానంటే నేను దిస్ ఆఫ్ 12,45 అని చెప్పి కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ దిస్ అనే కీవర్డ్ని దీని ద్వారా నాకు కావాల్సిన కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే కాల్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ కన్స్ట్రక్టర్కి, రైట్, ద రిక్వైర్డ్ పారామీటర్స్ ఐఎమ్ సెండింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాను. 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది నాకు? ఈ 3 ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చూడు ఒకసారి. ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ and if I call this as a 10, now what will the output I'm going to get? First నాకు 3 argument based constructor will call అయ్యి, ఓకే, సో 10 ఎందుకు వచ్చింది చూడు ఒకసారి. ఇక్కడ 10 ఇచ్చాను, 10, 34 and 56, this one, right? యా, సో ఇక్కడ ఏమైంది 10, 34, 56. సో ఇక్కడ ఏమైంది, నాకు ఇక్కడ 3 ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయింది. సో 3 ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి రాగానే మళ్ళీ ఏమైంది, మనకి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ పంపిస్తున్నాం మళ్ళీ. సో అది ఏం కాల్ చేసింది, 2 ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసింది. సో 2 ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి, A + B 57 వస్తుంది. సో తర్వాత ఏమవుద్ది, A + B + C. సో A + B + C ఎంత పంపించాం మనం, 100 వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఈ 10 ప్రింట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? క్లియర్? సో దిస్ అనే కీవర్డ్ దేనికి వాడతాం? దిస్ అనే స్టేట్మెంట్, నాట్ ఏ కీవర్డ్. దిస్ కీవర్డ్ is separate, this statement is separate, this keyword is separate, this statement is separate. మా అర్థమైందా? క్లియరా? సౌమ్య, సుష్మిత, దిలీప్,
అర్థమైందా? క్లియరా? Yeah, clear. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, సో ఇంకో క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. How many constructors can I call from one constructor? అంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఎన్ని కన్స్ట్రక్టర్స్ కాల్ చేయొచ్చు? యూజర్ కెన్ కాల్ ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్. User can call only one constructor one at a time. User can call only one constructor one at a time. Okay, so ఇక్కడ చూడు. Okay, and remember that you have to keep in the mind is when we want to call a constructor from another constructor, ensure that the calling statement is always the first statement. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాలంటే అది కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒకటే ఉండాలి. అది కూడా ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. నేను చూడు ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పైన వేసేసాను. ఒప్పుకుంటుందా? ఒప్పుకోదు. See here, this must be always the first statement in the constructor body. You should always have your calling statement in the first statement. It should be always a first statement in the calling statement. Got it? Clear? మా అర్థమైందా? క్లియరా అందరికీ? అవినాష్, దిలీప్, అభిషేక్. ఓకే, right? So tomorrow what we'll do here is, tomorrow we'll start understanding about your OOPS implementation. We're going to start with your OOPS implementation, starting with your inheritance. Okay, fine? Fine? Okay. Yeah, thanks, Adit. Yeah.